want you to decide. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad Yo, het is weer weekend. Ik ben Martin Garrix hier op Radio 538. Сделаю подход, потом еще подход. Я сам расту и масса тела моего растет. Cut him like he's on his toes, man. Just dropped my load bearing oars. Pretty good. It's coming on pretty well. What the fuck? I don't know what you've been told, but the sky right here is gonna rule the world. Yeah, that's where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still. Look.
Женщина пригнала машину на мойку помыть, RAV4. Открываем. Та-да-дам! Тут вообще... Панель полировать будем? Лопатой нахуй. Иди багажник посмотри, 50 рублей. В багажнике вообще... Так, это... Она какая-то юмористка, не знаю, или мы дураки. В багажнике пришлось вообще армянскую мойку подключать. Она здесь теленка держала нахуй 4 года безвылазно. Говно. Вот Да. он всю дверь расхуячил. Блин, и телефон не взяли у нее, хоть бы позвонить, сказать, что цена чуть-чуть изменится. Whoa, you're an idiot. I don't think there's more than we can do. How come you think that I still owe you anything more than pain? Вот он, вы красавец. Ай, класс. Красивый. Люша, куда ты едешь? Люшенька. Килограмм на 130. Да, точно, пошлем в дорожные войны. Привет. Don't die. Yeah. Harder pressure. It's to Jenkins, the Drew for the win. Hau drauf! Hau fest! Okay, ready? Okay, ready? Okay, I got you. Come on. Wait. Okay. Let go of the ceiling. Wait.
Переводим этот текст. Вы знаете, после которого мне пересказывать всякие катаклизмы, значит, чуть прочесть. What? Stand there. Oh shit! Oh! Oh, get out, get out. So. Come back up to the pool deck or something. Это пиздец. Он там еще руками шевелит, да? Ну, живой вроде. Синька чмо. Вообще,